especially of West Georgia, which is concerned for really making this happen. I remember the first day, but I am so happy that it is happening today. It's making good of the natural resources that God has, the amount of water that children of this country will be beneficiaries. It's really been a privilege and an honor for me to serve in Georgia. Thank you. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი გიორგი შენგელია. სოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში ხალბატონი მერსი ტემბონი. დღეს მოეწერა აღნიშნულ სასწავლო ხელშეკრულებას ხელი, შესაბამისად ეს უკვე სამუშაო პროცესი გახლავთ, რომელიც დღევანდელი დღიდან დაიწყება, თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდს სკოლების განახლების და მშენებლობის პროგრამა წელს უკვე დაწყებული აქვს მთავრობის დაფინანსებით, დაახლოებით 50 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი ახალი სკოლების მშენებლობაზე, 30 სკოლა შენდება დაახლოებით და 83 სკოლის სარეაბილიტაციო პროექტები მზადდება უკვე. შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ბანკთან ერთად, განათლების სამინისტროსთან ერთად, უკვე შევჯერდებით თუ რომელი სკოლების მიმართულებით წავიდეს აღნიშნული თანხა. ეს კომპონენტი, ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების კომპონენტი მოიცავს როგორც ახალი სკოლის მშენებლობას, ისევე რეაბილიტაციას და სარემონტო სამუშაოებს. ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის სკოლისთვის განათლების ღირსეულად მისაღებად აუცილებელი, ამის განახლებაზეა საუბარი. ცხადია, ყველა რეგიონს მოიცავს და როგორც მოგახსენეთ, პროგრამას თუ გლობალურად შევხედავთ, უკვე დაწყებულია, სამშენებლო სამუშაოები მათ შორის უკვე მიმდინარეობს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხრიდან და ეს, რა თქმა უნდა, გაგრძელება იქნება და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე უკვე ჩვენ გვექნება ინიცირებული ყველა სკოლა, რომელიც ამ სესხის ფარგლებში დაფინანსდება. მოგეხსენებათ, სოფლიო ბანკი იყო განათლების რეფორმის დაწყების პირველი დღიდან ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. პირველი დღიდან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით სოფლიო ბანკის ექსპერტებთან, მისიებთან. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ხელი ეწერება შეთანხმებას, რომელიც გულისხმობს 90 მილიონი ევროს ინვესტირებას განათლების სფეროში და კონკრეტულად ძირითადი რესურსი დაიხარჯება სკოლების რეაბილიტაციაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი სკოლა საჭიროებს მნიშვნელოვან განახლებას, ინფრასტრუქტურის, როგორც შიდა ნაწილის, ისევე გარე პერიმეტრის და ეს ყველაფერი მიმართული იქნება აქეთკენ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა იყო, მოგეხსენებათ, ამ კვირაში გარდა მსოფლიო ბანკისა გერმანიასთან მოვაწერეთ ხელი 22 მილიონი ევროს ასევე განათლების სფეროში ინვესტირებისთვის და ეს სწორედ ყველაფერი მიანიშნებს იმისკენ, რომ ის ნაბიჯები, რომელსაც ვდგავთ და გადავდგავთ განათლების რეფორმისთვის, მხარდაჭერილია ესეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან და შემდეგი ნაბიჯებიც კონკრეტულად, რომელიც რეფორმის ფარგლებში გატარდება, თავისთავად ნებისმიერ ესეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელდება. Today we are very pleased to be signing 2 credits between the World Bank and Georgia. The first credit is a credit on education, and this is a credit that is to support the government's drive to reform the education system in Georgia. We are so happy, we are so pleased that we are able to do this. This is work that we've been doing over the years. We've been supporting reforms, but this education reform now is a big one. It's a big one because it does reforms from preschool up to higher education. And it is a project that is going to help the government build a solid foundation that Georgia needs to have its human capital at the point where it can be useful to, not only to Georgia but to the rest of the world. And we're very pleased that these reforms will increase the quality of education in Georgia. It will increase, the teaching and the teaching in the classrooms, it will be the design of the schools, and it will touch everybody, be they in the mountains, be they in the public, in the urban areas. Everybody is going to benefit from this. The second and critical part of this program is that it's going to be innovative. It's going to use advanced technology, and children all over the world are going to have access to innovative methods and innovative strategies to improve the education system. So we are so proud that this program, which is
for 90 million euros will benefit all citizens. The second credit that we're signing today is for 62 million, and this is going to help the financial recovery and sustainability of the energy sector. As you know, energy is extremely important for the development of every country. Without energy, you cannot do very much. And we are so proud, again, and very pleased that Georgia is using its natural resources that God has given in terms of the volume of water to produce hydroelectricity that will be put on the grid. So this project is going to help that to happen, and it's going to help Georgia to export energy to neighboring countries. It's also going to help Georgia to improve its private sector, because most things today rely on using energy. So once Georgia has sufficient amount of energy to be able to do that, we are convinced that the private sector will develop faster. We are convinced that the schools and the education system is going to benefit. We are convinced that it's extremely important that all the things that Georgia needs to do to develop will be happening at an accelerated speed. So we're very happy about this, and we're looking forward to also supporting GSE to be sustainable. And that's the other part of the loan, that the credit that we are signing today. And it's a credit from the World Bank. It's on International Bank of Reconstruction and Development terms, which has a long grace period, and it's something that will take about 30 years for Georgia to even start paying back. It's concessional, and it's extremely important for the population.